a boy around 9-year-old who came to us about a year back with symptoms pertaining to the blood. So in blood we have three kinds of cells: the red blood cells which carry the hemoglobin pigment which is necessary to carry the oxygen to the blood, and the white blood cells which are part of the immune system, and platelets which protect us from bleeding. Unfortunately, this patient, he was having symptoms pertaining to anemia, like he was extremely pale and he was having severe fatigue, and with respect to his white cell count, his immunity was low, and with respect to his platelet, he had bleeding tendencies. So a patient, when they presented these kind of symptoms, we generally, after ruling out the common problems like a nutritional problems, we do think of a bone marrow problem. So in Vedanth, we found that he had some stigmata for the congenital form of bone marrow failure in the form of a microcephaly and syndromic phases, and he was a product of a consanguineous marriage. So we investigated him in terms of this congenital problem, and we found that he had this peculiar problem known as a Fanconi anemia. Any patient presenting with bone marrow failure will require a bone marrow transplant. So the peculiar thing that we did with respect to this patient is, when generally we are searching for a donor in a bone marrow transplant, the hierarchy is to look at the match family donor. So he had one elder sibling, and unfortunately he was not a full match. But the next in the hierarchy is a match unrelated donor, and luckily this patient of ours had an Indian stem cell donor from which we were able to get the stem cells. So this is one peculiar thing. Indian patients acquiring match unrelated donor, the chances are less than 10 to 20%. In that, Vedanth was lucky to have an Indian stem cell donor. So this was done 1 year back, almost at the time of a third wave of the COVID. So at that time, there was uncertainty regarding the donor availability at the exact time that we had needed him. So what we did was, we harvested the stem cells from the donor in the apheresis center done by a different hematology team, and these cells were transported to us and they were cryopreserved. So then we had to give conditioning to Vedanth so that he could accept the incoming stem cells, and with all the proper precautions and aseptic precautions, the parents and the relatives were explained regarding all the possible consequences of transplant. He was taken up for transplant, the conditioning chemotherapy was given which he tolerated well, and after which the stem cells were infused, and within a period of 2 weeks his stem cells started showing the result that his white cells started coming up. That is the biggest joy that for a transplanter, when we see his white cells coming up. Then subsequently his platelets and red blood cells came up and he completely recovered. So this is how Vedanth recovered from his bone marrow failure, and now he is post 1 year transplant. Unfortunately, around day 100 he had a severe complication. He came with convulsions. Almost he was on the deathbed, but with the extremely good multidisciplinary care, we were able to pull him out of the jaw of death, and today he is hale and healthy, and he has almost recovered from all his ailments, and he is doing extremely well. The parents are very happy, and we are very happy to see his progress like this. My name is Mahesh Kumar. నా కొడుకు పేరు వేదాంత్ చెట్టి. మాది ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటకల్. వేదాంత్కి ఫీవర్, కాఫ్ రావడము, గుంటకల్లో హాస్పిటల్లో ఒక 1 వీక్ అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత ఆల్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ప్లేట్లెట్స్ డౌన్ ఉండడము, హిమోగ్లోబిన్ డౌన్ కావడము, కౌంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ లాస్ట్ దసరా స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత మనం నవంబర్లో డాక్టర్ రెఫరెడ్ టు బెంగళూరు స్పర్శ్ హాస్పిటల్. ఇక్కడ వచ్చి ఆనంద్ సార్తో మాట్లాడిన తర్వాత ఇక్కడ అన్ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫ్యాంకీ అనీమియా అనే డిసీజ్ ఉంది వేదాంత్కి అని చెప్పారు. దాని తర్వాత ఇక్కడ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలన్నారు వేదాంత్కి. అన్ని టెస్ట్ అయిన తర్వాత
దాని తర్వాత డిసెంబర్లో డోనర్ దొరికాడు మాకు. ఫిబ్రవరి 2 బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ జరిగింది స్పర్శ్ హాస్పిటల్ ఇన్ బెంగళూరు. వేదాంత్ ఈజ్ రికవర్డ్, కాంప్లికేషన్ ఈజ్ మోర్ అయింది. అయినా హిమటాలజిస్ట్ టీమ్, ఆనంద్ సార్ టీమ్, ఆల్ ఆనంద్ సార్, మహేష్ సార్, సునీల్ సార్ హ్యాండిల్ చేసి మా వేదాంత్ని రికవరీ చేశారు స్పీడ్గానే. కానీ ఇట్ లాంగ్ టైం మా వేదాంత్కి కాంప్లికేషన్ ఎక్కువ వచ్చింది. 1 year అయింది. మేము ఇక్కడే ఉండి ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడంతా ఓకే, సెట్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంతా 90% క్యూర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడంతా ఓకే. హెమటాలజిస్ట్ టీమ్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. స్పర్శ్ హాస్పిటల్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాము, ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఆల్ నర్సెస్, ఆల్ స్టాఫ్స్ చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉన్నారు, హ్యాండిల్ చేసి ఇది చేశారు.